ডিলে সেট করার কথা ছিল না? ডিলে সেট করবো, ওকে অলরাইট। তাহলে হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্ট স্টার্ট দেওয়া লাগে না? Do it like 1 minute or something. Yeah, so yeah, we are live, uh like including the delay. So how are you guys? Today I'm your host Wargear. I have Mehdi with me, and I have three guests, AscensioN, Elias, Hello everyone. and AcEroN. Hello AscensioN guys. is from Hawks Gaming, Elias is from BD Headhunters, and AcEroN is from BP. So how are you guys doing? Yeah, going Alhamdulillah. good. That's it. So we've seen you guys compete in ESPL. Yes, So right. how was the experience? The I would say experience was good for yeah, me pretty good. actually. Yeah, It's a very good journey. yeah. I've like personally watched your match, especially the amateur cup. Haven't had the time to go through the invitational. So we'll talk about that later. So And I had the pleasure of editing the highlights, so I saw your guys' best yeah, plays, and I must say, like, I'm blown away. Like, still, those were some amazing plays, guys. yeah. I have Thank seen you. the highlights as well. The highlights was like Appreciate it. insane. Thank you, bhai. So we're gonna start off with some few of the questions. Like one of the burning questions for me would be, who was your toughest opponent? Talking about individually, not a team. For me, Let's start with Elias. I was about to say that. Hawks Gaming. Hawks Gaming. Yikes. Yikes. Oh, by the way, we yeah. like এখানে তো এই রুমের মধ্যে টান উত্তেজনা হওয়ার কথা, because we have the three biggest Yeah, rivals three in biggest the same rival. room. Like, we have to, like, in the behind the scenes, we gotta stop these guys from tearing each other apart or something. No, Yeah. it's okay, man. I wouldn't go that far. Just kidding. These are friendly. Yeah, right? You guys get along, yeah? Yep, bhai. Yeah. Okay, let's go over to AscensioN. Who was your biggest rival? Just one player, right? Yeah, we're gonna go with players first, then we're gonna go for like team. Oh, players Okay. first. I was expecting the team. Okay, let's So that's let's do take two. Okay, Elias, who was your Yeah, toughest take two. opponent? Take two. toughest opponent was Fokini and Trash. আমি দুজনকে অনেক বলতে পারি। You fucking in trash. Trash if you ask my personal opinion, trash এর খেলাটা না অনেক unpredictable. না, insane বলবো না, বলবো অনেক unpredictable. Like that's your opinion. My opinion would be অনেক unpredictable. ও হুটহাট করে এমন রাশ দেয় যে opponent ব্যাপারটা খেয়ে যায়। সেটাই। আর ক্রসের প্লেসমেন্ট আর ভাই ইনসেন। আমি এটাতে ভাই আর কিছু বলবো না, ইনসেন ক্রসের প্লেসমেন্ট। And Fokin is like when over So flick plays hoga. we've seen Yep. you guys Like he compete. flicks from one side of the map to the other, like in like a few milliseconds. Yep. Yeah. So Yeah, fast. Trash এর জিনিস হচ্ছে ভাই কি, like he's gonna go somewhere you'll never expect him, right? মানে এখানে একটা প্লেয়ার যে থাকতে পারে, বা True. এখানে একটা প্লেয়ার চলে আসবে, something like that. And another words from the casters. Casters continuously. I don't know if you have like went through the matches replay or not, but casters would go like Trash is like fearless. He's very fearless. He Yep, was. yep. Yeah, sometimes he fucks up, you know. Sometimes যখন সে রাস্তায় খুবই obvious হয়ে যায়, ওই টাইমে সে কট খায়. But other times when he succeeds, it's like most of the time because he was very unpredictable. Yeah, so moving on to AscensioN, who was your toughest opponent? I think তোমার জন্য answerটা that কঠিন হবে because I have seen you struggle less in the মানে tournament. মানে ইন্ডিভিজুয়ালি আই উড সে এই হেডহান্টার্স এর এসব ও অনেক অনেক ভালো খেলে। লাইক আই ওয়াজন্ট এক্সপেক্টিং যে অন্য কোনো টিম, লাইক আমি বলি আমরা তো ধরো মোটামুটি সিএস এর সবাইকে চিনি, তো এর বাইরে কারোর সাথে তেমন একটা আমার অ্যাটলিস্ট ইয়ে নাই, খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। সো এখানে এসবের লাইক এইম অনেক ভালো ছিল। লাইক হি উড মানে একে তো ধরো
মাঝে মাঝে ওর পজিশনিংটা লাইক অনেক আনপ্রেডিক্টেবল ছিল, বাট হি ইজ অলসো সামওয়ান দ্যাট আই থট লাইক মাল্টিফ্র্যাগ করার জন্য লাইক আ ভেরি গুড ক্যান্ডিডেট। সো ওই দিক দিয়ে প্যারা দিছিল ভালোই। অ্যান্ড দেন এই উইলফ্রামাইটের সাথে আমাদের ম্যাচটা অনেক ক্লোজ গেছিল। আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ ইট ওয়াজন্ট স্ট্রিমড আই গেস, সো এর জন্য হয়তো অনেকে দেখেনি। এবার ওদেরও কয়েকজন আছে যারা মানে সিএস থেকে আসছে, তো ওদের মধ্যে এরেজ অনেক প্যারা দিছিল আমাকে পার্সোনালি ইন দ্যাট পার্টিকুলার ম্যাচ। লাইক ধরো এমন অবস্থা দিচ্ছে আমি লাইক ডিফেন্সিভ সাইড অন বাইন্ড, আমি লাইক জাস্ট হাতটা বের করতেছি, অফসাইডে মেরে দিচ্ছি, এরকম হচ্ছিল। সো আই উড সে ইট উড বি আ টস আপ বিটুইন দোজ টু। Yeah, and speaking of Aesop, his jet plays were insane. True. Yeah, His especially crosshair against placement- BP. Yeah, like you know, he just the round started, he went in, he like pulled out his blades, and then immediately 2 headshots. Like crazy plays. True. Yeah. এসব আমি বুঝতে পারছি কোন প্লেটার কথা Aesop, বলছো। Aesop. হ্যাঁ, সি থেকে ও হ্যাঁ আল্ট নিয়ে গেল এন্ড ইনস্ট্যান্টলি দুইজনকে মেরে Bang, ফেললো। ওইটা হ্যাঁ। মনে হয় আমাদের এগেইনস্টে ছিল প্রবাবলি। ওয়ান ট্যাপ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা এটা মনে হয় ফাইনালে ছিল। এটাই বলতে নিছিলাম যে লাইক ওর হি হ্যাজ দ্যাট থিং যেখানে দেখবা যে নরমালি when you're in a 1v2 type situation, একজনকে মারতে পারলে you will almost always get insta traded, so having that reflex to like quickly target another player's head এত ফাস্ট like এত কনসিস্টেন্টলি কেউ পারে না। ওটা ভালোই কনসিস্টেন্ট, লাইক আমাদের সাথে তো দেখছি, বাট দেন ওই তারপরে ইনভিটেশনালেও আমি দেখতেছিলাম স্ট্রিমটা, সো এক্সেলি কেও ভালোই প্যারা দিচ্ছিল। Yeah. So moving on to AcEroN, like who's your toughest opponent? I would say ভাই এসো, কারণ ওর মেকানিক্যাল স্কিলস ইজ ভেরি লাইক ইউ নো ডিফারেন্ট লেভেল। Trash is like, you know, he has really good aim, and Trash হচ্ছে আরেকটা প্লেয়ারকে লাইক খুব ভালো লাগছে, and like I was really terrified to play against him. Like he was very unpredictable, but এসোপের যে জিনিসটা হচ্ছে ও লাইক you know he's just you know পুরো pure mechanical, like wherever he goes he'll get a kill and come back from that. So Darshak Mundali, if you guys have anything like a burning question in your head, you guys can ask these 3 great people over here, and Yeah, just put them in the chat, we'll see them. yeah, we'll see them. We're watching your chats. So yeah. So moving on to AscensioN. এখন I'll ask something different. Different একই বলতে গেলে। Who's your toughest opponent in terms of team? I know you guys are champion, but still, who's the toughest? No, like you know, মানে like the way I would describe it is মানে just জিতার ব্যাপার না, বা ধরো like somewhere in the middle যদি মনে হয়েছে যাচ্ছে না, মানে because আমাদের ধরো like we do have a lot of experience and we confidence টা থাকে, you know, like even if you're against a quote unquote better team, তোমার ওই মধ্যে কনফিডেন্স থাকে যে you are going to grind out round. So ওইটার মধ্যে একটু ডাউট ছিল হইলো ওই বিডি হেডহান্টারের সাথে ফার্স্ট যেই খেললাম ওইটার পরে একটু মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা মেবি রিটার্ন ওদের সাথে পড়লে একটু টাফ হবে। এন্ড দেন এই এছাড়া I would say VP, হ্যাঁ ডেফিনেটলি ভিপিও আমাদেরকে অনেক প্যারা দিছিল, ওদের কমব্যাকটা অন স্প্লিট ওয়াজ রিয়েলি গুড। So in conclusion, BD Headhunters or VP? I guess you'd have to give it to BD Headhunters, but to be fair to VP, ওরা একটা ম্যাপ নিছিল আমাদের এগেইনস্টে। Yeah. So হ্যাঁ মানে had to just pick one, you know, like you have to give credit to both teams. Okay, let's move on to Elias. Who was your toughest opponent in terms of team? Of course, soft gaming আমাদেরকে যে প্যারা দিছে ফাইনালে, of course. আমাদের যখন আপার ব্র্যাকেট ফাইনাল চলে ভিপির সাথে, তখন আমরা এতটা প্যারা খাইনি, কারণ আমার স্ট্র্যাট গুলো খুবই জোস ভাবে কাজ করতেছিল। মানে আমার টিম কম্বিনেশন গুলো এত পারফেক্ট হতেছিল, মানে ওরা যেখান দিয়ে পুশ করতেছিল আমরা পারতেছিলাম ডিফেন্স করতে, এন্ড আমরা যেখান দিয়ে পুশ করতেছিলাম ওদের ডিফেন্স করতে দেখলাম একটু হিমশিম খেয়েছে আর কি। সো বলতে পারবো যে মানে আমাদের প্যারা দিয়েছে একমাত্র হক্স। Okay, Hawks Gaming. Okay, moving on to AcEroN. Who's your toughest opponent between like in the whole tournament? ভাই I would say BD Headhunters, because ওদের যে জিনিসটা ছিল এলিয়াস ভাই যেটা বললো, ওদের মানে আমি যা করতেছিলাম, আমি যে রিড করতেছিলাম ওটা কাউন্টার রিড করতেছিলাম, and like they really you know আমাদের স্ট্যাটস অনেক প্যারা দিছে। মানে ওদের সাথে লাইক মানে we won বা যেটাই বলো, বাট ওদের সাথে you know মানে স্ট্যাটস দিয়ে খেলাটা was very So tough. Hawks এর কথা বলতেছেন নাকি, right?
Yeah, no, I'm talking about BD Oh, headhunters. BDN Hawks sorry, এর sorry, sorry. yeah, My bad. yeah. Hawks এর জিনিসটা হচ্ছে কি, like আমরা already জানতাম they have literally superior aim, honestly. মানে ওদের স্ট্যাটস গুলো like you'd say like it's decent stats, nothing very like পুরান বাচ্চার মতো। ওদের যে প্লেয়ার্স যেখানে ঢুকতেছিল they're getting flags, আমরা যেখানে হোল্ড করতেছিলাম they're getting flags, so yeah, so I would have to say BD headhunters. All right. So, should we move on to the next question? Mehdi, Yeah, do sure. you have any input in it? Okay, let's move on to the next question. Who is your favorite Valorant agent? Let's start with Elias. I think I can guess AscensioN's one. His Yeah. favorite agent. Anyways, Elias, who's your Elias? favorite agent? My favorite agent is of course Reina, definitely, because ওকে কেউ ট্রেড করতে পারে না, তো মেইন থিং হচ্ছে এটা। সো আই গেস ফার্স্ট পিকে আমার এটি হবে রেনা। Reina. Okay, I see you're a I duelist guess fan. এটা একটু different on a question because are we talking personality wise or like No. gameplay wise? Like, Like would you Good want to point, main, good point. Like if you talk No, about he's a- someone, would you want to main her or would you want to take her no, out no, on no, no, dates? because You know? main agent is Omen. I play smokes as like Yeah. I play Bream, or I can play also Omen. So for me, I think Reina is a perfect one for me because I want to frag. But for my team, I have to play like smokes. Same, like same. Okay, so moving And on to that's for me. AcEroN, your favorite agent? Recently, bhai, I would say I would have to say Killjoy. Killjoy is very OP. Or turret that can be used for bait. So You can pick up for the turret. Yeah, yeah. So you choose your favorite agent out of performance, like both, Yeah. like both preferences, or just because of her performance? I would say because of her performance Okay. in like tournament matches or in a competitive match. AscensioN, Yeah. I can guess Take yours. notes, ladies. Okay, take a AscensioN এটা আমি অলরেডি জানি। আমি কি গেস করে বলবো? That's to check if I'm wrong. Your favorite Valorant agent is Omen. না Oh no. Then what is Oh, it? no. Come on, bye. আমার ফেভারিট এজেন্ট অ্যাকচুয়ালি Viper. বাট তোমার মানে Just এই kidding. টুর্নামেন্টে তো এসেনশিয়ালি উই প্লেড উইথ আ মিক্সড টিম সো Yeah, দেখা yeah. গেছে যে ধরো লাইক ওইরকম স্ট্যাট না থাকলে মোস্ট পিপল প্রিফার টু প্লে উইথ ডিউলিস্ট, সো এর জন্য ইউ হ্যাভ টু পিক আপ দ্য স্ক্র্যাপ সামওয়্যার। আর স্মোকার লাগেই বলতে গেলে, Smoke important. ছাড়া বেশিরভাগ ম্যাপে একটু প্যারা খাবা, সো এর জন্য ওমেন নিছি। And of course, nobody plays Brimstone, so Omen is the obvious pick. Yeah, But but now everybody plays যে Brimstone. ধরো লাইক সোভা ইজ ওয়ান অফ দোজ এজেন্ট যে হলো সব ফেজ অফ প্লেতেই খুবই কাজে আসে। সো Yep. তুমি ধরো এন্ট্রি করতেছো ইন অ্যাটাক, তুমি যদি ডিফেন্ড করো ইনফো লাগে, তুমি পোস্ট প্ল্যান্টে ইউ ক্যান ডু আলট উইথ সোভা, অ্যাটাকেও ডিফেন্সেও তোমার লাইক দিস ইজ অনেক কিছুই করতে পারবা। এন্ড তোমার এরকম ছোটখাটো লাইন আপ কয়েকটা জানলে তুমি লাইক জাস্ট যেই পয়েন্টে ধরো একটা রিটেক শুরু হয়, তুমি ওই পয়েন্টে লাইক কিছু ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন নিয়ে একটা দুটা স্মোক থ্রু কিল টিল পেয়ে যেতে পারো। মানে ওইরকম লাইক ওভারঅল ইউটিলিটি আই উড সে সোভার এই গেমে সবচেয়ে বেশি, মোর দেন এনি আদার এজেন্ট। সো ধরো হয়তো রেইনা যখন একটা দুইটা ফ্র্যাক পাও অনেক ওভার পাওয়ার্ড মনে হয় শুরু করে, বাট ওই ফ্র্যাকটা পাওয়ার আগে কিন্তু ইউজুয়ালি এত ইউজফুল না। And এছাড়া I would say other agents are quite balanced. I would say Sova kitটা at the moment is low key overpowered. People মানে এত মানুষ এত খেলে না তো র্যাঙ্কটে, সো এতটা হয়তো মানুষ ফিল করে না। But in a team setup, I think like Sova In ability. tournament matches, So Sova is very useful thing. So except Elias, everybody is like performance wise, we choose our favorite Valorant agent. Yeah, man. Oh, and by the way, if any ladies are in the chat, take notes, okay? This is valuable information. Yeah. More useful you are, more favorite you become. Yeah, man. These guys are looking for performance. Yeah. So এটা একটু আরেকটা next question এ move on করবো। এটা একটু different question, which is gonna be do you believe in your current roster to dominate the upcoming ESPL tournaments or any other tournaments? We'll start with AscensioN. Of course, bhai.
Like the thing is, আমরা এখন যে current যে team গুলো দেখতেছি, XCB বলো, LRX বলো, the thing these people have in common, or by Indian pro senior player গুলোকেই বলো, they're playing for years after years together. So like at a tournament, if you come up third or second, or even like, you know, you're not getting in position, that doesn't matter, right? If you like keep believing in your team, and if you put in the time and effort, I believe like any team, you know, with the right mindset and the right practice can become the champion teams. Okay. Elias? আমার এখন যে কারেন্ট রোস্টারটা আছে, আমরা মেইনলি সিএস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না আমাদের, সো আমরা ওয়ারফেস একটা গেম খেলতাম, সো Yeah. ওখান থেকে আসা। আর রিক্রুটের মধ্যে হচ্ছে জাস্ট অ্যাড হয়েছে ইনফার্ন, সো ও মেবি হচ্ছে সিএস হালকা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আর মোস্টলি প্লে ছিল মেবি R6 থেকে। সো আমাদের এখানে কেউই সিএস ব্যাকগ্রাউন্ডের না, সো এই কারণে আমাদের একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে ফার্স্টের দিকে, অ্যাজ লাইক উইন উই পার্টিসিপেটিং ইন ভেরি অনেকগুলো টুর্নামেন্ট যখন পার্টিসিপেট করছি তখন আমাদের একটু প্যারা খাওয়া লাগছে। বাট আমাদের টাইম ওয়াইজ মানে প্লেয়ারদের পোটেনশিয়াল ওয়াইজে এখন আমরা খুবই ব্যালেন্স আছি আর কি। বলতে গেলে আপনার এসব ইজ পারফর্মিং ভেরি ওয়েল, মানে ওর ক্রসের প্লেসমেন্ট থেকে শুরু করে গেম সেন্স টপ নচ। সো আমরা আমরা বিলিভ করি যে আমরা ডমিনেট করতে পারবো সামনে। Okay. Elias এর ক্যাম্পটা মনে হয় একটু স্টাক হয়ে গেছে. What? Yeah, Let me check. it's fine. So let's move on to AscensioN. What's your thought on your roster? Do you believe in your roster? I would believe, but আপাতত roster নাই. So that's a bit of a downer. But হ্যাঁ, মানে they're all playing in their own teams, the তিনজন at least, and they're playing in good teams. ভালোই খেলতেছে. And as for myself, আমি জানি না আসলে, probably future খেলাটা হবে না, আবার হইতেও পারে, আল্লাহ জানে। আমি এক্সপেক্ট করি নাই যে like I would be playing in ESPL in the first place. Just মানে একজন জাস্ট রেজিস্টার করে রাখছিল, and then কিছু দূর যাওয়ার পরে I figured আচ্ছা মানে we are doing quite well, let's continue. So yeah, no one knows for the future, but আপাতত there is Okay. no roster. So we have a comment from our viewers. His name is Ikramul Raihan. So he is gonna ask about Star Taker একটা মনে হয় কাপ হয়েছিল, so ওইটার ব্যাপারে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো. I think this question is for three of you guys. What are your thoughts on team LRX, INS and Zeus? They have been playing really good recently. So that was his question. What are your thoughts, guys, about these three teams? So let's start with AcEroN. So to start off with Zeus bhai, I would say like the যতদূর আসছে, so it's all because like they have really good background, like FPS game bolo, and they have really good experience. So যে জিনিসটা হচ্ছে like we can see them in the field, like ওদের যদি like অত top level aim না হলো, like even though they have really good aim, but they're really, you know, playing with their strats, and they have really, you know, যে জানে যে কোথায় কি হবে and কোথায় কি আসবে, and you know how to counter that. And secondly, for LRX is like face clan, ওদের সবগুলো প্লেয়ার হচ্ছে স্টার প্লেয়ার, মানে প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা ইয়ার বেস্ট প্লেয়ার। সো দে আর লাইক ওদের পাঁচজন, মানে ইউনো পোলতেরা ওলফ ম্যাচের সবাই ধরে যদি বলো, পাঁচজনকে মিলে দে মেক আপ a super team, and they're individually really good, so at the end of the day it works out for them. And for third, INS একটা নতুন team, and actually INS এর কয়েকটা player was my old teammates when I used to play VALORANT beta stage এ বলো, Isaac আছে. So they're also again they're really experienced players coming up in the new scene, and ওদের যে জিনিসটা হচ্ছে মানে they have the both strats and the both aim, so they mix it up and they got another super team. So yeah, that's from my side. Elias, bro. তিনটাই অনেক ভালো টিম, সো এখানে বলার কিছুই নেই। যেটা এসরন ভাই বললো আর কি, যে এলআরএক্স এর পাঁচজনই সুপারস্টার প্লেয়ার। মেইনলি হচ্ছে এজেন্ট, সবগুলো এজেন্টই ওরা মাস্টার করে, অ্যাজ লাইক হচ্ছে যে ওমেন খেলতেছে সে ওমেনের স্ট্র্যাট গুলো ভালো মতো জানে, যে কি কখন কি করতে হবে। ইভেন একটু প্যারা খেয়েছে ওকে, ওদের হচ্ছে সুস্ট্রিক্স যখন লিভ নিল, এক্সেলিতে জয়েন করলো। সো আই গেস এটা একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টিং থিং যে ওদের জন্য একটু ডাউন খাওয়ার, যেটা আইএনএস এর সাথে মেবি ওরা হারলো রিসেন্ট ম্যাচটা। সো আদারওয়াইজ ওদের টিমটা খুবই ব্যালেন্স, আর আমার কাছে মনে হয় যে ওরা এই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেকেন্ড টিম ইন বাংলাদেশ। আর জিও সার্ভার্স এর ক্ষেত্রেটা হচ্ছে ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুবই স্ট্রং, সো ওরা আসলে অনেক টাফ অপোনেন্ট ফর আস অ্যাকচুয়ালি, বিকজ দে হ্যাভ
pretty good aim and pretty good map knowledge also. ওদের স্ট্র্যাট গুলো হচ্ছে as like রিড করা খুবই খুবই ডিফিকাল্ট। আর আইএনএসেরটা বলতে পারবো না কজ আমরা হচ্ছে এখন পর্যন্ত ওদের সাথে কোনো টুর্নামেন্টে আমরা ফেস করিনি, সো আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দেম। Okay, so moving on to AscensioN, what are your thoughts? আমার লাইক আইনেসের ব্যাপারে এত বেশি ইয়ে নাই। আই নো সাম অফ देयर প্লেয়ার্স cuz ওরা হলো all CS players, but as a team like just beyond the match yesterday খুব একটা দেখি নাই, so I cannot comment on it yet, and একটু টাইম দেওয়া উচিত। মানে ধরো জাস্ট একটা রেজাল্টের উপরেই খুব একটা লাইক ডিডাকশনস করা যায় না, একটু ওয়েট করতে হবে, দেখতে হবে কনসিস্টেন্টলি কিভাবে পারফর্ম করে, and maybe then বলতে পারে। but for LRX and Juicebers, they've been around for some times, lineups are very solid, টিম ফান্ডামেন্টালসও মোটামুটি ভালোই, ইন্ডিভিজুয়ালিও অনেকে আছে যারা ভালো খেলে, and I'm guessing it wouldn't be that unfair to say until like consistently কিছু রেজাল্টের চেঞ্জ হয় যে they are like fighting between 2 and 3 in BD at the moment. Moving on to the next questions, it's gonna be a question regarding the game, the final match between BD Headhunters and Hawks. আমার অবজার্ভে একটা মানে ওটা কোশ্চেনটা ছিল আমার মাথায়। সো যখন একটা স্কোর করছিল রাইট হকস, তো তারপর ম্যাপটা মুভ করছিল হেভেনে, ইফ আই এম নট রং। সো হেভেনে BD Headhunters has a record to go 13-2 on that map previously, right? Yes. So they went like 13-11. So ওই টাইমে অ্যাকচুয়ালি আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে হকস এর মাইন্ডসেটটা কি ছিল। লাইক ইউ গাইজ নিউ যে BD Headhunters এর এটা একটা ফেভারেবল ম্যাপ ছিল হেভেন, and previously they have gone like 13-2, so that's a like really solid score. And previously মনে হয় যখন তোমরা খেলছিলা সেমিজ অর সামথিং এ BD Headhunters এর সাথে, তখন তোদের স্কোর ছিল মনে হয় 13-11 if I'm not wrong, from the casting I find out about it. So তোমাদের তখন মাইন্ডসেটটা কি ছিল যখন BD Headhunters এর সাথে হেভেন ম্যাপে ম্যাচ আপ হচ্ছিল? You guys know that match actually depends on your victory and all. So I don't think আমরা ম্যাপটা নিয়ে পার্টিকুলারলি এতটা ইয়ে ছিলাম, এন্ড এটাও কাজ করে যে ধরো ফার্স্ট ম্যাপটা অলরেডি আমরা পিক আপ করছি, সো ওইটার পরে কনফিডেন্স এমনি একটু বেশি আছে, এন্ড আলটিমেটলি লাইক যেহেতু ধরো মানে ইটস নট লাইক আমরা এরকম ইলাবোরেটলি কোনো কিছু প্ল্যান করতেছি, সো উই জাস্ট ওয়েন্ট উইথ ইট এন্ড বলছি যে যেমনে খেলার তেমনি খেলো, খুব একটা কমপ্লিকেট করার কিছু নাই, মোটামুটি উই আর কম্পিটিং উইথ হিম। So and ওখানে even though like ধরো আগে we did lose 13-11, আগেটাতে it was still fairly close. 13-11 একটা গেছে, এমন ভাবে ধরো লাইক অনেক বড় একটা মার্জিনে ওটা হারছিলাম যে এখন আমরা একটু কনসার্ন হইতে পারি, সো এরকম। এন্ড অলসো তোমার ধরো মিড গেমে যখন একটা দুইটা সে ইউ উইন 1 or 2 ক্লাচ রাউন্ডস, তখন ওই ইউ নো লাইক একটা ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইন দ্য ব্যাক অফ ইওর মাইন্ড, একটা দুইটা ক্লাচ জিতলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। But in general, I would say that I wouldn't say that we worry about any team in any particular map ওই টুর্নামেন্টের জন্য। আর আমাদের তো ধরো আমার নিজের পার্সোনালি এত বেশিও টুর্নামেন্ট নিয়ে দেখা হয় নাই টু ওয়্যার সে আই উড হ্যাভ দ্যাট ইনসাইট যেটা ধরো বাকিদের আছে যে ওদের পারফরম্যান্স কিরকম। আচ্ছা লাইক জাস্ট ওইটা দেখতেছি যে ওরা হলো হেভেনটা পিক করে, so basically তোমরা জানতা না, so that was one kind of moral boost as well. মানে it's not like, but it's like we don't really think about all of those things, you know, মানে আমরা হলো ধরো এমন ভাবে মানে we were basically a mixed team, ঠিক আছে? সো ধরো আমাদেরকে টুর্নামেন্ট বলতো আগের দিন যে টুর্নামেন্ট ম্যাচ হলো এত দিন এত তারিখে, আমাদের সাথে তার আগে একটু আসতাম, একটু ডিএম করতাম, তারপরে বসে যাইতাম। তো প্রেপ নেওয়ার বা ওভারথিংক করার স্কোপটা আসলে ছিল না। Okay, so moving on to the next question, এটা একটু পার্সোনাল লেভেলে হতে পারে কোশ্চেনটা, সেটা হলো your inspiration for playing this game competitively. Let's start with Elias, bro. What's your inspiration to playing this game like competitively? I know you guys have came from a game that which was not that much competitive, but it's kind of called competitive, so ওই জন্য আপনাকে দিয়ে স্টার্ট করতে চাইছিলাম। you guys have started from Warface, right? So Warface doesn't have that much of a big competitive scene, so coming from that game you must have got some inspiration to go competitive
in in any game. So you guys have picked up Valorant, if I'm not wrong. First, you guys tried to pick up CS, then you guys went for the Valorant, which was the most competitive game in the market. bolte gele. right now. Right now. Yes, exactly. Bracketed right now. Anyways. Whatever. আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমরা ওয়ারফেস থেকে আসা, সো লিটল বিট কম্পিটিটিভ এরকম কিছু না, যেটা হচ্ছে আমরা কম্পিটিটিভ না হলেও 4টা ল্যান খেলছি। জানি না জানেন কিনা। সো না, So, these are all, choose I'm করার pretty sure আমাদের ভিউয়ার্সরা are hearing this for the first time. অনেকজনই জানে হ্যাঁ না। হ্যাঁ Yeah. অনেকজনই জানার কথা না, কারণ হচ্ছে ওয়ারফেস কমিউনিটিটা খুবই ছোট ছিল। সো এজ লাইক আমরা এখানে যে যেমন ভ্যালেন্টে যেটা হচ্ছে আর কি, যে ম্যাচ মেকিং এ আমরা সেম অপোনেন্ট পাচ্ছি না, কিন্তু ওখানে হচ্ছিল কি এজ লাইক আপনি যদি কোনো কম্পিটিটিভ ম্যাচ খেলতেছেন, সো আপনাদের অপোনেন্টে বাঙালি পাবেন শিওর, ফর শিওর, অর আদারওয়াইজ ইন্ডিয়ান প্লেয়ার অর শ্রীলঙ্কান প্লেয়ার্স, আর মোস্ট অফ দ্য টাইম বাংলাদেশ পড়বে আর কি, ঠিক আছে। তো এখানে ভ্যালেন্টে যেমন এজ লাইক হচ্ছে কমিউনিটি অনেক বড়, তারপর হচ্ছে পপুলারিটি অনেক বড়, মার্কেট অনেক বড়, সবকিছু অনেক বিগ। সো অ্যাজ লাইক সবকিছু যখন দেখতেছি আর কি যে ভ্যালোরেন্টের দিকেই আসতেছে, অ্যাজ লাইক ইন্ডিয়াতে যখন দেখলাম আর কি যে সিএস এর পরে যারা সিএস ওল্ড প্লেয়ার ছিল, অ্যাজ লাইক বাংলাদেশেও যেমন হইলো যে ওল্ড প্লেয়াররা সবাই ভ্যালোরেন্টে সুইচ করতেছে। সো আমরা যেটা ডিসাইড করলাম যে অ্যাজ লাইক ওয়ারফিজ ইজ গোয়িং টু ডেড, সো চলো সবাই মিলে ভ্যালোরেন্ট ট্রাই করি। সো ভ্যালোরেন্ট ট্রাই করার পর যখন দেখলাম যে না, এটাতে আমরা ভালো করতে পারবো, সো দ্যাটস ওয়াই আর কি যে ভ্যালোরেন্টে শিফট করা টোটালি কম্পিটিটিভ। So what's your main inspiration here to মেইন go competitive? ইন্সপিরেশন হচ্ছে প্লেইং কম্পিটিটিভ, দ্যাটস ইট। মানে Warface you couldn't find that competitive choke, so না না না, ইয়েস দ্যাটস ফাইন, that's why দ্যাটস দ্য মেইন রিজন। that worked as like a thrive to go competitive in like Valorant, right? ইয়েস Okay, ইয়েস। so moving on to AcEroN. And by the way, আপনারা তিনজনে কি stream করেন, or do you guys have any page? So you guys can also share this podcast to your page, so your fans get to know about this podcast and valuable information. Like a information, I'm pretty sure it's not out there in the wild. আমি আপনার কাছ Yep, থেকে yep. first hand Yeah, শুনছি. really no. So AcEroN, your answer for that question. What's your inspiration for bhai, playing this game competitively? yeah, so when it was 2017, so I used to play CSGO, and তখন মানে আমার মাইন্ডসেট অলওয়েজ ছিল যে কম্পিটিটিভ খেলবো, বাট মানে এক্সিলি যারা ছিল দা টিম কাউন্সিল, ডেমোস ফোর্স ওদের কাছে এমন মাইন্ড রেখে ভাই মানে আশা টাশা ছেড়ে দিচ্ছি, সত্যি কথা। যে লাইক দ্য গ্যাপ ইজ সো বিগ, যে আমরা we just started and they're playing like 12 years, 10 years. So then like Valorant came on, and তখন একটা like motivation ছিল যে like I cannot use that excuse there with that we have that gap between us, right? And of course there is a like মানে experience আছে, but it's a new game, totally different stuff. So here we can do something good, and like আমার লাইফে মানে খুব কম I would say কম CSGO achievements আছে, but like starting from beta মানে মানে আমি যে টিমে খেলছি, ভিপি যতগুলো টিম, like every single tournament we participated, man, we did good, even quarterfinal, semis, final. So that was a big motivation for me. I can actually, overcome that gap here and, finally do good. Okay. So, yeah. And AscensioN, I'm pretty sure. Honestly, Yeah. আমার লাইক আই wouldn't say that there is one particular thing যেটা মোটিভেট করছে, বাট লাইক আমি এভাবে বুঝাই দিচ্ছি, লাইক ইন জেনারেল ভ্যালোরেন্ট ওয়াজ ফান। সো ধরো আমরা যারা অনেকদিন অন্য এফপিএস টিপিএস খেলে আসছি, অ্যান্ড স্পেশালি যারা সিএস, লাইক ভ্যালোরেন্ট ওয়াজ সামথিং ডিফারেন্ট। ইট ওয়াজ সামথিং আই উড সে মেকানিক্যালি একটু লেস ডিমান্ডিং। সো ধরো এত বেশি গ্রাইন্ড না করেও ইউ ক্যান মেনটেন আ সার্টেন লেভেল অফ এইম। তো তখন মানে আর অ্যাবিলিটি, দ্য গেম ওয়াজ ফান, ঠিক আছে, দ্য মিক্স অফ ইট ওয়াজ ভেরি ফান। অ্যান্ড এটা যখন তোমার একটু স্লাইটলি ধরো একটা কম্পিটিটিভ সিন শুরু করছে, তখন একটা টিমে খেলছিলাম, একটা টুর্নামেন্ট খেলছিলাম, ওই যে টিসির একদম ফার্স্ট টুর্নামেন্টটা, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ প্রিটি গুড এক্সপিরিয়েন্স ফর মি। ওইটার পরে আবার মনে, কাজ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট আমি কিন্তু সিএস কম্পারেটিভলি খেলি না ফর কোয়াইট সাম টাইম। সো এটা খেলার পরে আবার মনে যাচ্ছে না, দ্যাট ওয়াজ ফান, আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ ডুইং দিস ইফ আই হ্যাভ দ্য চান্স টু। অ্যান্ড ইন জেনারেল ধরো লাইক ভ্যালোরেন্ট ইন আ টিম সেটিং, like the tournament setting যেটা বলি, it's a very different game to what you would get in say rank. So we experienced out like it's a very very good experience.
জাস্ট কম্পিট করা against a team with your own team, and ওখানে ধর একটা সোশ্যালাইজ করার একটা ব্যাপার আছে, তুমি টিমের সাথে খেলতেছো, জিততেছো, মজা টজা করতেছো। সো সব মিলে লাইক I would say those for me are bigger reasons to participate in tournaments and compete. Yeah, I wouldn't say যে ধরো একটা কোনো particular intrinsic motivation আছে খেলে জিতার বা এরকম কিছু। I see. Acha, so I'll ask kinda same question but in a different way, মানে একটু different. So I'll talk about something like, is there a player who inspires you to play Valorant competitively? Any pro players বা any person যে আপনাকে inspire করে day to day to play Valorant competitively? Let's start with AscensioN, where we left off. এটা তো একটু টাফ কোয়েশ্চেন করে ফেললা। হ্যাঁ, এটা একটু tough question but kind of the same. Yeah, কারণ লাইক ভ্যালোরেন্টের যে কি বলে esports rosterটা like it's pretty new, right? তো Yeah. এখনো তো ওরকম কিছু হয় নাই। So let's just switch this question a little bit, like who is the like one esports athlete that inspires you like to competitively pursue gaming? Like I think that would be more reasonable. Yeah. একটু চিন্তা করা লাগবে। Okay. মানে লাইক আমি এইভাবে আমি এক্সপ্লেইন করি। আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য বেটার থিংস অ্যাবাউট ভ্যালোরেন্ট ইজ যে তোমার মোটামুটি মানে গেমটাই এমন যে ধরো ইটস ভেরি ইনক্লুসিভ। এমন না যে ধরো তুমি জাস্ট সিএস থেকে আসছো যে তুমি অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ পাবা, ঠিক আছে? সো ধরো এর জন্য ধরো ইভেন উইথাউট লুকিং আপ টু সামওয়ান তুমি নিজেকে ওই চ্যালেঞ্জ করার ইয়েটা পাবা। অ্যান্ড লাইক ইন জেনারেল আই থিঙ্ক the game is balanced in such a way so that ধরো একটু টাইম দিলে you're going to pick up the mechanics fairly quickly. Okay. So I would say that আমার জন্য কোনো মানে পার্টিকুলার মানুষ নাই, but like the way the game is, I think it itself helps to keep players motivated. Okay, let's move on to Elias, bro. If you have an input on this question. অ্যাকচুয়ালি এটা এখনো নিউ গেম, তো দ্যাটস ওয়াই ইন্ডিভিজুয়াল কোনো প্লেয়ারের পারফর্ম মানে ইন্ডিভিজুয়াল কেউ নাই এরকম যাকে ফলো করে ইন্সপায়ার হব যে খেলতে হবে গেমটা। Yeah, bro. ওই জন্যই বললাম Uh-huh. like other than Valorant, is there Other any than- like the esports question player, has been like in any changed. game? Yeah. You know, it- let's tweak the question a little bit. Yeah. I would like to pick CS Pro player Simple. Simple. Because I love- okay. yeah. Because Yes. মানে আমি অপিং করতে খুবই মানে কি বলে ওটাকে ভালোবাসি আর কি। সো সিম্পলের অপিং সো আউটস্ট্যান্ডিং। কি বলবো, এটা নিয়ে কোনো কথা বলার কিছু নাই। Yeah. সো আই থিঙ্ক যে ওয়ান পারসন আমি পিক করব সেটা হচ্ছে সিম্পল, দ্যাটস ইট। Yes. Yeah, and তার Simple has attitude-টাও আমার been. কাছে অনেক জোস লাগে। He এই has a অনেক no bullshit attitude, like হ্যাঁ। যেই সামনে আসুক না কেন, he can shit talk them and also like have the place to back his words up, you know? Yeah. Like একদম অস্থির খেলে, অস্থির ভাবে ডিস করে, like really cool. সবাইকে ডমিনেট করে। Speaking of Yeah, that, on Simple server has been plus making outfit. a lot of noise recently. Like he has been like upping his game in Twitch. Twitch তার viewers last record মানে বাড়ছে and stuff. So yeah, Simple is a really good inspiration right now in Yes. CS. CS বলতে গেলে, but yeah. In Valorant, yeah. Valorant If he came to Valorant, everyone would Oh put yeah, their he changed Yeah, to Valorant আসতো. Right. Yeah. everyone would put their pants. Okay, AcEroN, what about you? Like this would sound cliche, but the player I look up to is me because every time and I want to do good, I look up to my previous stage. Okay. Okay, so your favorite esports player is a mirror. Got it. Yep. Okay. Or phone camera. There is a question from our viewers. Which team is is their favorite team? Okay, this is a very weird question. I think we should start with AcEroN since his opinion was kinda So AcEroN, which is your favorite esports team? Like I think he meant for esports team, yeah. My favorite esports team would be Team Liquid, I guess. Team Liquid, yeah. Okay. And Elias? Same Team Liquid. Wow. AscensioN? Because Are we gonna get a hat trick over here? না I would say আমার ভ্যালোরেন্টে like I wouldn't say I have any team that He I like didn't particularly. specify. He just said which is your favorite, which is their favorite team. That's it.
আচ্ছা, but I'm guessing Valorant এর কথাই mean করছে, but like since it is an open-ended question, I would say Fnatic, because we back in the day Fnatic এর যে CS:GO টিমগুলি ছিল, they were like really good, and also একটু trash talk করার ভালোই অভ্যাস ছিল। ওগুলো দেখতে মজা লাগতো, you know, Yeah. like there was Like that that- incident. Yeah, I don't know if maybe. you guys remember ওই যে এই একবার ওরা 13-2 15-2 মনে হয় আগে ছিল against the old অস্ট্রালিসের আগের টিমে থাকতে, and তারপরে ওরা ইচ্ছা করে একটা Dignitas. ট্যাকটিক্যাল TSM. ডিগেটাসে পরে টিএসএম, হ্যাঁ। সো এটার পরে ওরা ইচ্ছা করে একটা পজ নিছিল জাস্ট টু লাইক লেট দেম লাইক সাফার উইথ দ্যাট স্কোর লাইন। তো ওইগুলি দেখতে ভালোই লাগতো, ইউ নো, লাইক এমনিও সেই মারতেছে and এরপরে ইউ লেটিং দ্য টিম সাফার ইভেন মোর শুধু শুধু একটা পজ নিয়ে। That's the kind of pettiness I like to see. Okay. Yeah, man. They used to be the golden boys of like esports. আমি যখন like আমি ছোট থাকতে যখন like first esports ব্যাপারে learn করছিলাম, like Fnatic was the first team that I came across and I really loved them. Like তাদের পুরো স্টাইলটা, they looked like actual athletes, and you know, like esports wasn't that big of a deal back. Like they're they're awesome. Okay, so it's time to move on to next question. Okay, so আমি অ্যাকচুয়ালি সবার দিয়া ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতাম যে কবে থেকে তোমরা অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিটিভলি গেম খেলা শুরু করছিলা? Let's start with AscensioN. I started মানে competitively I would say around 17. তোমার মানে prior to that এমনি CS খেলতাম, বাট ধরো ফ্রেন্ডদের সাথে একটু And ম্যাচ মেকিং it was CS, right? হ্যাঁ, it was 2017. yeah, like CS ধরো at that point খেলছি for about 1.5 years, maybe 2 years, and ওই at that point তখন হলো আমি আর কি আমার ফার্স্ট লেনে গেছিলাম। তো ওইটার পরে I would say that my competitive journey really started. Like Okay. একটা প্রপার টিমে খেলা শুরু করছি। What was that ওইটার team? আগে না। ওই তখন আর কি আমাদের ওইরকম নাম ছিল না, পরে যে আর কি ওই লাইন আপটা Oh, was your IGN different as well? for a while, but This will be interesting. ওই What was identity- your IGN back then? So, প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা টিম নিয়ে খেলতাম যেটার নাম ছিল হলো বট স্কোয়াড। তো এখানে আর কি উই উড পুট রিয়েলিস্টিক বট নেমস। আমার ভাইয়ের নাম ছিল হলো বট ফ্র্যাঙ্ক, আমি মনে হয় দিছিলাম Bot বট Frank. ফ্রেড বা এই টাইপের কিছু একটা। Oh, Oh my god. I've done that prank once. Like the thing is, মানে এটা করে একটা সুবিধা ছিল, ঠিক আছে? সো ধরো ওই অনলাইন টুর্নামেন্ট গুলি হইতো, তো আমরা তো ধরো বট স্কোয়াড নামে ঢুকছি, আর সবাই বটের নাম দিয়ে রাখছি। সব মানুষ তো বুঝতো না লাইক ভালো খেলি নাকি খারাপ খেলি। সো দেন ভালো ইভেন লাইক সামওয়াট ডিসেন্ট টিমস would come up against us, and তারপরে মাইটটা খেয়ে একটু প্যারা খেয়ে যেত, কি রে ভাই। Oh. পুরো That was underdog a fun অবস্থা। troll. That was a fun troll to do. হ্যাঁ, মানে আমাদের র্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক তখন ভালোই ছিল, but most people Our- didn't know about it. Our personal opinion is CSL bot is one of the like most advanced bot in like multiplayer games I've ever seen. Like more advanced than Imon bhai, PUBG's bad bot. luck. Bhai, Imon bhai, I have Huh? some bad news. CS:GO just removed all bots. Yeah. Wow. Oh my এখন আর god. bots use করা যাবে না। Oh Bot use my করা যাবে না। god. এটা রিসেন্ট আপডেট হয়েছে। Why, Ken? Do you guys এটা know? হওয়ার কারণ like I heard that there was some boosting scandal involved where like they had bots in their team or something, but no one's exactly sure. But like all of a sudden they removed all bots in offline matches and in competitive matches, Hi, bot. I which had. really puts the players in a huge disadvantage. কারণ হচ্ছে মানে আই গেট ইট যে গেমের মানে স্যানিটি অথবা স্টেবিলিটি ঠিক রাখার জন্য মুভ করছে, বাট বটস নিয়ে লাইক পিপল হ্যাজ মেমোরিজ উইথ দেম। লাইক ব্যাক ইন দ্য ডেজ যখন ইন্টারনেট ছিল না, তখন মানুষ যে সিএস এর কপি নিয়ে যায়, আই এম টকিং অ্যাবাউট লাইক 2009-8 এই যুগে, ওই টাইমে মানুষ সিএস এর কপি নিয়ে গিয়ে বটকে হার্ডে দিয়ে নিজেকে ট্রেন করতো বাসায় লিটারেলি। হ্যাঁ, দিয়ে পরে যে বাসায় যে ল্যানে খেলতো, আমি নিজে করছি তো, আমি সিএস সোর্স থেকে খেলতাম। So ওই টাইমে বটের সাথে আমি খেলতাম লিটারালি, and the bots were like, you know, sometimes they play like actual human sometimes, এরকম ফিল দিত। লাইক ওই টাইমে তো অ্যাডভান্স ছিল জিনিসটা, রাইট? সো এনিওয়েজ, ইটস আ স্যাড নিউজ। এই পডকাস্টে জানা লাগলো। F in the chat. F's in the chat. Yeah, দিয়ে দি F. F to respect the bots. না, আমি অ্যাকচুয়ালি স্যাড হয়ে গেলাম বিষয়টা নিয়ে। Okay, let's move on to Elias bro.
জি। আপনি stories of like when you first মানে played the competitive scene, I mean competitive gaming. Um, I'm actually I sad would হয়ে say যায়, আমি actually losing the words. Sorry Uh, man. no, it's okay, man. Um, বলতে গেলে আমার কম্পিটিটিভ জার্নিটা শুরু হয়েছে ওয়ারফেস থেকেই, বিকজ আমরা ক্যাজুয়ালি খেলতাম, যে এখন যে টিমটা আছে, তো আমরা আগে থেকে সবাইকে মানে চিনতাম আর কি, 2018 থেকে। সো 2018 থেকে আমরা ক্যাজুয়ালি ছিলাম। তো বাংলাদেশে অ্যাজ লাইক যারা 2013 থেকে গেমটা খেলতো ওয়ারফেস, সো ওরা অনেক দ্যাট স্কিল গ্যাপ অনেক ছিল আর কি। সো আমরা মাইটের খেয়ে এই টুর্নামেন্ট খেলবো না, সেই মানে সবাই এত স্কিল গ্যাপ 4-5 বছর ধরে খেলে, অনেক এক্সপিরিয়েন্স, দে নো দা, মানে কি বলবো আর কি, যে পজিশনস আর গ্লিচেস আমরা যেটা বলতাম আর কি, ঠিক আছে, অনেক কিছু ইউজ করা যেত, সো ওগুলা তারা ভালো জানতো আর কি। তো তারপর ওই ক্যাজুয়াল থেকেই আপনার ওই টুর্নামেন্ট ফান করে টুর্নামেন্ট খেলতে 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 আমরা যখন ফার্স্ট টুর্নামেন্ট মানে ল্যানে যাই, সেটা হচ্ছে 2018 এর লাস্টের দিকে। আফটার দ্যাট ল্যান, তখন থেকে আর কি কম্পিটিটিভ মাইন্ডটা সেট হলো যে না, না ওইখানে তো আমাদের এজের সবাই যাচ্ছে, জিনিসটা কেমন উইয়ার্ড যে আমরা জাস্ট ফর ফান যাচ্ছি। একটু ইন্টারাপ্ট করব, মে আই নো দ্য ডিটেলস অফ দ্য ল্যান্ড, লাইক ওয়ারফেসের অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ড হয়েছিল? ল্যানটা হচ্ছে আপনার অরোরাল গেমিং লাউঞ্জে হতো, সো এরকম মানে এটা মেইন কোন থিং কোন মানে লোকেশনে? অরোরাল গেমিং লাউঞ্জ, ওটা ইয়া না, গুলশান না? ইয়াতে ওই যে ব্র্যাকেট 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 পিছনে, ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট ও পিছনে। ব্র্যাক, আচ্ছা আচ্ছা, চিনছি চিনছি। তো ওরকম আমাদের যেমন সিএস যেমন একটা ফাইল দিয়ে দিত বা সামথিং কিছু একটা, আমি জানি না যেটা, ওয়ারফেস থেকে ওটা কিছুই করতো না, আমরা নিজেদের মতন করেই রুম ক্রিয়েট করে ওরকম ইয়ে করতাম আর কি, বুঝতে পারছি। ল্যান্ড টাইপ আর কি। মানে 10 জন তো এক পিসি দিয়ে খেলছে, ল্যান্ড টাইপ ফিলিংস। তো ওখান থেকে মেনলি জার্নিটা শুরু আর কি, যে 2018 এর একদম লাস্টের দিকে। তারপর ভ্যালোরেন্ট কেম আপ, দেন তারপর ভাবলাম যে না ঠিক আছে, এখন তুই যে যেটা মানে অ্যাসেরন ভাই বললো যেটা আর কি, যে কোনো স্কিল গ্যাপ থাকবে না, আমরা মানে এক্সকিউজ দিতে পারবো না। আগে যেটা হচ্ছিল আর কি, যে অ্যাজ লাইক কোনো টিম বা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার ভালো খেলতেছে, সবাই ওয়াজ মানে মানে আমাদের টিম প্লেয়াররা যেটা বলতো আর কি, ভাই স্কিল গ্যাপ অনেক, পারবো না, খেলতে পারবো না, তারা ভালো মারে অনেক, পারবো না। সো এখন আর এটা হয় না, অ্যাজ লাইক সবার স্কিলটা মনে হচ্ছে যে না ব্যালেন্সিং, না চলে, চলে। যে বা আমাদের স্ট্র্যাট নিয়ে কাজ করতে হবে, অর ইন্ডিভিজুয়াল গান ফাইট নিয়ে কাজ করতে হবে, দ্যাটস ইট। তো জার্নি এফপিএস কম্পিটিটিভ জার্নি শুরু হচ্ছে 2018 থেকে। ওকে, লেটস মুভ টু AscensioN. আমার কাছে তাও ইলিয়াস ব্রোর লাইক স্টোরিটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে, লাইক দে কেম ফ্রম রিয়েলি আন্ডাররেটেড গেম, এন্ড ওই গেম ইয়েস। থেকে এসে কম্পিটিটিভ খেলতেছে, লাইক দ্যাট ইজ ভেরি ইন্সপায়ারিং। yeah. Like you won't see this type of story from another team. Yeah, Maximum usually like যা বলে যে হুম। you know Rainbow Six players, most of them come from আর PS4 রেইনবো to সিক্স PC, সিজ like থেকে এরকম আসছে, টাইপের। অথবা সিএস থেকে Yeah. আসছে, ইভেন ইভেন Overwatch. ইভেন ক্রসফায়ার থেকেও আসছে, এরকমও পাওয়া যাবে, ইফ ইউ গাইজ পাবজি রিমেম্বার থেকেও দ্যাট আসে গেম। অনেক। Oh, I forgot to mention that. Yeah, PUBG থেকেও আসছে। I don't know why I'm laughing about it, but yeah. So আসছে। তো ঠিক আছে, but Warface is like really underrated একটা game. Anyways, moving on to AscensioN. Did you say like your team Yeah? members are also like also came from হ্যাঁ, Warface? Warface Yes, থেকে yes. Yeah, সবাই। I guess like আমি ওইটার কথাই চিন্তা করতেছি, like I guess there's the teamwork because they spend so many hours like playing a game together, so they know how each other thinks. Like that's, I guess that's their strength, that even though they came to a competitive game, because they have that bond together because they've been in the line of fire in Warface. Like, that's pretty. It's a Yeah, pretty interesting like actually Mehdi, upcoming story. you may be like, you're right. এটাই হবে, না হলে I don't see like, you know, coming from Warface and Yeah. dominating Like, CS. that synergy actually like does a lot of difference. It really makes the difference. Okay, AscensioN. So yeah, moving on to you. I would have to say 2016. তো আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে কডের একটা টুর্নামেন্ট চলতেছিল। Okay. সো ওইখানে লাইক আমরা বিএসএ পড়তাম। Wait, COD কোনটা? COD 4? COD 4, yeah, Modern Warfare. Oh, you came from COD 4. Okay. Yep. So initially একটা টুর্নামেন্ট ছিল, সো we registered as Team Liquid. হ্যাঁ, কারণ টিম নাম পাইতেছিলাম না। Oh. Okay. Yeah. Okay. নামও কি And প্লেয়ারদের নাম দিয়ে দিয়েছিল লিকুইডের?
Yeah, and আমার নাম ছিল হিকো। Yeah. Oh no. Yeah, Okay. I got that because আমি usually clutch touch করতাম and হচ্ছে I would like chubby and fat like him at that time and still am. And then He's like adorable. He's adorable. yeah, yep, he is. So ওই টুর্নামেন্টে like we came like 4th or 5th and like অনেকগুলো টিম ছিল, so we are like আমরা জীবনে খেলি নাই, প্র্যাকটিস করি নাই, and একটা ল্যানে এসে মানে we are doing this good like 4th 5th right out of all these teams যারা অনেকদিন ধরে খেলতেছে। So 2016 4th 5th হয়েছি, তারপর 2017 একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল। So ওইটাতে ইনফার্নাল was the champion I guess or NDC যতদূর আমার খেলা আছে, and we came runners up কডে আর কি। So তখনও টিম লিকুইড নাম ছিল and আমার like এখন I still have the certificate. So then like after that COD তো dead হয়ে গেল basically. Yeah, I know. আমি COD 4 খেলতাম back in the days on Axis একটা ক্ল্যান ছিল তখন। হ্যাঁ। I didn't have that luck. I didn't have any friends. তখন আমরা খেলতাম হলো গেম রেঞ্জারে। AcEroN তো জানার কথা। AcEroN তো জানার কথা। গেম রেঞ্জারে খেলতাম। সিলভার ফায়ার সার্ভারে খেলতাম আমরা বসে। Band of Brothers ছিল, আরে তারপর সবচেয়ে অনেকগুলা- ভালো ছিল, সবচেয়ে বেস্ট পার্ট অফ COD 4 was that the ping was so good. হ্যাঁ, 10 ms 20 ms পিং এ খেলতাম। সো Yeah, ওই বাংলাদেশি ওই server ছিল ভাই। ওই পিং এ একটা খারাপ গেমও খেলতে খুব মজা লাগে, you know? Do you guys agree? Yeah. Yeah, Elias and AscensioN, like getting to play a FPS game তুই যেমন করে 10-20 পিং এ যদি খেলতে পারো, it's really fun, you know? লাইক ওই বাংলাদেশের যে ওই কমিউনিটি সার্ভার গুলো আছে না CS ওইখানে খেললেই তো লাইক হ্যাঁ দোজ এন্ড রেগুলার ম্যাচ মেকিং লাইক এত বেশি জাস্ট ফিল সো মাচ ক্রিস মাচ মোর ক্রিস অনেক ক্রিস্প। লোকাল সার্ভার গুলিতে এখনকার সময় তো আমাদের যারা সব কম্পিটিটিভ গেমিং খেলে তারা অনেকজনাই দে মিসড আউট আনলেস দে প্লেড সিএস, তাছাড়া এই পিংটা পাবে না। লাইক কামিং ফ্রম লাইক লেটেস্ট যে কড, তারপরে যে পাবজি মেনশন যে করলো, ওয়ারফেস অথবা এনি গেম এত কমে খেলা সম্ভব না। এনিওয়েজ উই গট সাম কোয়েশ্চেনস ফ্রম আওয়ার আমি ভিউয়ার। এখন একটা টিয়ার সেট করতেছি বিকজ আই নেভার গট টু এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট। আচ্ছা সমস্যা নেই, তোমার জন্য ডাউনলোড করে একদিন খেলবো নি, ঠিক আছে? Yeah, sure. And also, like, I have a question, like this is mine, from all you three players, because you play in competitive, like sometimes on LAN, but most often like online now in these like COVID days. Like, what ISPs do you use? This is kind of a personal question. Like, what package and what ISPs do you use? Let's start with AscensioN. আমি এই বোল অনলাইন ইউজ করতেছি। I would not recommend them What for is gaming. what is it? বোল অনলাইন, এই বাংলাদেশ অনলাইন। Oh, bowl. No. ওরা বেশ পুরানো, আগে ডায়াল আপ দিত এন্ড মানে একটু পরিচিত তো, সো এর জন্য ওদের থেকে নিছি। আই উডন্ট রেকমেন্ড দেম বিকজ গেমিং এর জন্য দে আর নট দ্য বেস্ট, বাট লাইক ফর জেনারেল ইউজ দে আর প্রিটি সলিড। না আমার এরকম কোনো for general use. Okay, what would you use? What would you recommend for gaming though? Like, do you have any idea? Honestly, আমি এই মিলে ধরো 5-6 বছরে অন্তত 10টা আইএসপি ইউজ করছি, and my overwhelming experience is that ধরো প্রথম কয়েকদিন একটু ভালো থাকে, তারপরে দেখবা যে একটু ডিগ্রেড করা শুরু করছে, একটু ধরো একটা দুইটা ফোন কলের পরে ফোন ধরা শুরু করে। আগে যেখানে ধরো তুমি ফোন দিলেই পিক আপ করতো, ঠিক করতে সমস্যা ঠিক করতে একটু টাইম লাগে। And it happens with everyone. ইদানিং দেখতেছি মানুষ অনেকে ডট ইউজ করতেছে, and ডটে আমিও দেখতেছি যে লাইক পিপলস এক্সপেরিয়েন্স উইথ ডট ইজ। হ্যাঁ, আমি বলতে গেছিলাম যে ডটেও কি এক্সপেরিয়েন্স পেয়েছেন? ডট ডেডিকেটেডলি নিজেরা বলে যে উই আর ফর গেমার্স, এরকম টাইপের, লাইক ওদের কানেকশন। কিন্তু আমারও একটা সময় ডট ছিল, and মানে আই ডোন্ট হ্যাভ ইট রাইট নাও, সো আই থিংক ইউ ক্যান ফিল আউট দ্য রেস্ট অফ দ্য ডিটেইলস देयर। ওকে, আলটিমেটলি সবগুলিতেই প্রবলেম হয়। আমি না লাইক কেন হয় না হয় আমি বুঝি না। আমি মিলে কতগুলি এই আইএসপি আলার সাথে যে ঝগড়া করছি এসব নিয়ে, আই হ্যাভ লস্ট কাউন্ট। এন্ড লাইক অনেস্টলি আমার মানে বলেও একটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা সমস্যা হয়। সো বলে দে হ্যাভ অ্যান ইস্যু যেখানে ওদের কিছু পোর্ট হলো ব্লক করা। তো আমার ভ্যালোরেন্টে যখন যাই, আমার ভিপিএন ইউজ না করলে আমার ইন গেম ভয়েসটা কাজ করে না। ও এটা R6 এও হয় অনেক ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, R6 এ আমার হয় ওটা। ও নো, লাইক কত অ্যানোয়িং একটা জিনিস, মানে আমি বুঝাতে পারবো না। খুবই রেয়ার কেস এটা হয়, মানে সবার ইউজুয়ালি এই প্রবলেমটা থাকে না। এন্ড এটা আইএসপি কে কমপ্লেইন করে কোনো লাভ নাই, দে ডোন্ট নো হাউ টু ফিক্স ইট। হ্যাঁ, এটাই লাইক
ওদের কোন আমি ওদেরকে কয়েকবারই বলছি and they're pretty smart so they should be able to figure out some because এটা তো No, হওয়ার they কথা don't না know. যে সব আইএসপি ঠিক আছে শুধু তোমার কেন ইস্যুটা হবে রাইট বাট কারণ এদেরকে ভাই আমরা আমি জানি কোনো গেমার dude. ক্লু কিছুই নেই তো হ্যাঁ মানে as you can see like কারোর সাথে এক্সপিরিয়েন্স ভালো যাচ্ছে না I hope the rest of you can have some better experiences. Man, judging from you and like you use so many ISPs, I don't think anyone does. I actually have. Oh, A you lot did? better. Yeah, I still have because আমাদের I live in Dhaka cantonment, so there's only two ISPs here, like একটা হচ্ছে আর্মিদের net and একটা হচ্ছে আমাদের local net that is called AMS technology. So the thing is, I have been using this for 2 years, and ওটা আমার first ISP ছিল and still is. So for the last 2 years, আমার ping like it always stays 60, like 65. Like usually spike করে না. Of course, there are like ISPs that so loss থাকবে and থাকবে, but like they're really professional about it and like ওদের না ফোন কল দিলে না ওরা শুনে না ওদের বলে যে professionally you have to email them to get a response out of them. And yeah, if I have any problems I just put in the IP of Valorant and মানে বলি যে I experience যে ping বেশি আসছে বা packet loss হচ্ছে, they fix it overnight and like I have no complaints with my ISP for at least. I think I'm that's lucky. yeah, you're very I'm lucky. lucky. Like I think that's the healthiest experience with an ISP like I've ever heard. কারণ usually like যদি কোনো পিং এর সমস্যা হয় most people's instinct হইতেছে ফোন তুইলা মানে just গালি দেওয়া 10 মিনিট ধরে। Yep. Yeah, so So yeah, that's great. we have Yeah. some questions And from our also viewers. We'll be going through them shortly. Okay, AscensioN finish up করে ফেলো. Really sorry for বলতেছিলাম ভাই interrupting. like for the last 6 months, Hmm. 4 months, so জিনিসটা হচ্ছে কি অনেকের তো নেট চলে যায় right মাঝখান দিয়ে। Hmm. So usually like they have a system called like optical fiber, right? So ওরা বলে they guarantee যে তোমার নেট জীবনে যাবে না। So I did that and like last 4 months ধরে I guess আমার একবার ইন্টারনেট চাই নাই unless they have a like real server shutdown or something. মানে এমনি মানে বাড়িটারই খায় না সোজা কথা ইন্টারনেট। Okay. All right. So the question our viewer asked was, excuse me, Abrar Rahman. What would you advise for upcoming competitive players? Let's start off from AcEroN. আমি বলবো যে the thing is with new teams they get pretty demotivated when they lose against a good team and তারপর দেখো like it doesn't work out there like it is not working out we should just quit but the thing is if you just if you guys practice 5 men every day at the end of the day you're gonna get better okay like if you keep practicing so just don't break off your team if you just lose a single tournament or lose a single match or lose at least a couple of matches just keep going and if it's not working out at the really end like coach and actually chemistry there or something then you guys can change teams or change players but I would really suggest to hold on to the teams and keep going. All right. So Elias, জি ভাইয়া। yeah, what would you advise for upcoming competitive players? যেটা এসরন ভাই বললো ওইটাই আর কি যে 5 men স্ট্যাক করে রেগুলার প্র্যাকটিস করার প্র্যাকটিস সেশন রাখতে হবে একটা রেগুলার টাইমিং এ ইজ লাইক একটা কাস্টম রুম খুলে জাস্ট আইজিএল জাস্ট ইনস্ট্রাক্ট করবে যে অ্যাজ লাইক হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু মানে ম্যাপ ওয়াইজ আর কি যেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ট বাইন্ড হেভেন আইস বক্স সবগুলো ম্যাপ নিয়ে প্রতিদিন একটু করে টাইম দিতে হবে লাইক হচ্ছে আমরা এটা করবো এইভাবে যাবো অ্যাটাকে এটা করবো ডিফেন্সে আমাদের স্ট্র্যাট গুলো এরকম থাকবে লাইক হচ্ছে যেটা এনিমি টিম প্রিডিক্ট না করতে পারে আর কি সো এটা প্রতিদিন না করলেও চলে লাইক টুর্নামেন্ট ডেজ গুলোর আগে আই গেস আমি অপিনিয়ন দিব আর কি যে করা বেটার সো যেটা বললো আর কি যে ভাইয়া মানে স্ট্যাক হয়ে থাকতে হবে আর কি যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স খারাপের জন্য যে ভাইয়া ও বাজে খেলতেছে ওকে টিম থেকে আউট করে দিয়ে আমাদের আরো ভালো রিক্রুটমেন্ট আসবে বিকজ বাংলাদেশ কমিউনিটিতে অনেক পটেনশিয়াল প্লেয়ার্সে ভরা আর কি ঠিক আছে তো নর্মালি প্লেয়ার পাওয়া যাবে বাট এটা করবেন না ভাই এটা কখনো হবে না তো নতুন টিম যেগুলো আছে আর কি সো আমি এটা অ্যাডভাইস করবো যে ভাইয়া যারা আসো একসাথে খেলতে থাকো একদিন একদিন ইমপ্রুভমেন্ট আসবে Okay. খুবই সুন Ascension, would you like to say anything? Something along those lines হ্যাঁ মানে জাস্ট তোমার যদি একটা টিম অলরেডি থাকে লাইক 5 men জাস্ট কিপ গ্রাইন্ডিং ঠিক আছে লাইক তোমার ওই গ্রাইন্ডটা না করলে ইমপ্রুভমেন্টটা হবে না and thankfully like Valorant is one of those যেটাতে I think time দিলে you will see improvement fairly quickly
বাট Yep. ধরো তুমি যদি ভালো ঠিকমতো কম্পিটিটিভ খেলতে চাও, টিম নিয়ে অ্যাটলিস্ট দিনে লাইক 5 স্ট্যাক করো, 3-4টা ম্যাচ খেলো এভরি সিঙ্গেল ডে। So আস্তে আস্তে ওইভাবেই লাইক ইভেন বিফোর লাইক ট্যাকটিক্স এন্ড অল, তোমার কোহিশনটা বিল্ড করা দরকার, কমিউনিকেশন বিল্ড করা দরকার। সো তুমি ধরো হয়তো লাইক ম্যাচের আগে ইউ আর ডিসকাসিং স্ট্যাটস এন্ড এভরিথিং, কিন্তু মেক শিওর করো যে তুমি রেগুলারলি প্র্যাকটিস করো। এন্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং যেটা আমি খেয়াল করছি, কাজ আমার কম বেশি আই থিঙ্ক মোরলেস টিম যারা আছে এরকম 80%-এর মানুষের সাথে অ্যাড আছে। লাইক আই উড সে দ্য নাম্বার অফ টিমস যারা ধরো ওয়েল এখন তো একটা লিমিটেশন আছে যে ধরো তুমি ইমর্টালে গেলে 5 স্ট্যাক করতে পারবে না, বাট মোস্ট প্লেয়ার্স ইন বিডি স্টিল আরন্ট ইমর্টাল। কিন্তু আই উড সে জাস্ট ধরো রেগুলারলি 5 ম্যান স্ট্যাক করে প্র্যাকটিস করতেছে এরকম টিম কিন্তু বাংলাদেশে খুবই কম। লাইক ইভেন ফুল টিমসরা আমি দেখতেছি রেগুলারলি করছে না। কিন্তু ধরো লাইক সে এক্সেলি এটা আমি দেখি প্রত্যেক দিনই করে। দ্য ইন্ডিয়ান টিমস ডু ইট অল দ্য টাইম, মানে ওদের ডেডিকেটেড প্র্যাকটিস আওয়ার্স আছে যেখানে ওরা স্ক্রিম ট্রিম করতেছে। সো তুমি যদি কম্পিটিটিভ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট ইনটু আ কম্পিটিটিভ সেটিং, টিম নিয়ে গ্রাইন্ড, ঠিক আছে? লাইক এর উপরে আর কোনো রেমেডি নাই। okay. So And speaking of teamwork and cohesion, I think Elias Boy has the most experience in that regard yeah, because they literally transitioned games to get here. I'm really interested in what he has to say. Elias So, bhai, right? yeah. যেটা বললাম আর কি, যে একসাথে খেলার থেকে সে বন্ড ক্রিয়েট করা বেটার আর কি। সো যেমন আমাদের যেটা বলি, আমি পার্সোনালি শেয়ার করবো জিনিসটা, হচ্ছে আমরা একটা ম্যাচ জিতার পরে আমরা একটা গেট টুগেদার করি ওই দিনই, ঠিক আছে? সো আই গেস মানে খেলতে পারাটা ঠিক আছে, বাট মানে বন্ডটা ঠিক রাখাটা Bond is বেশি another important, like ইম্পর্টেন্ট থিং। বিকজ খেলতেছি তো সবাই, যে আমরা এরকম না যে ভাইয়া প্র্যাকটিস সেশন চলতেছে রেগুলার, এরকম কোনো কিছু না। আজকে আমি 5 দিন পরে আসলাম ঢাকাতে আবার। সো ঢাকায় এসে আবার ম্যাচ স্টার্ট করলাম একটা, এসিএল এর কোয়ার্টার ফাইনাল চলতেছিল। আমি যদি একটা ম্যাচ খেলছি, আরেকটা ম্যাচ আমার সাবে খেলছে আরেকজন। সো আমরা জিতছি, আমরা উই আর ইন দ্য সেমিস। সো এরকম আমাদের কোনো প্র্যাকটিস সেশন নেই, বা জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বন্ডটা ঠিক আছে। দ্যাটস দ্য মেইন থিং, দ্যাটস দ্য মেইন পাওয়ার আর কি। okay. বন্ড ঠিক থাকলে সবকিছু ঠিক হবে। So another question there is like, do you have any quick advice for playing Omen and Sage? Any quick tips? It's for Sage because I'm in beta. I was Sage when like Delete got nerfed, so for I can give for Sage. The thing with Sage is Sage এখন যারা খেলে usually Sage speed এ খেলা হয় because Sage এখন এত use হয় না, but speed এর জন্য Sage is very important. So when you are playing Sage in speed, I would suggest যে তুমি প্রত্যেকবার যে মিডে যে ওয়ালটা সবাই দেখবা লাইক মিডে ওয়ালটা দিলে ইনস্ট্যান্টলি ভেঙে দিচ্ছে। So like change it up, একবার এতে ওয়াল দাও, একবার বিতে ওয়াল দাও, and sometimes তুমি বি হেভেনও একটা ওয়াল দিতে পারো which is really OP. And yeah, basically মানে change up your wall positions, and there are a lot of lineups that I personally create করছি when I just play Sage that can like really help your teammates to push into a side যাতে enemies rotate না করতে পারে and everything. And also basically if you're playing Sage, always try to play support, মানে entry করার চেষ্টা করে না unless you are a battle Sage. And I really wouldn't suggest that because your heal is very important, and তোমার যে slow গুলা is very useful for blocking of enemy rotations. So yeah. I think I should ask for Omen advice to AscensioN, because AscensioN played Omen in the tournament for his team. So, got any quick tips হ্যাঁ for শিওর, playing লাইক Omen? আই থিঙ্ক মানে আমি যেটা কমনলি দেখি স্পেশালি এট লোয়ার র্যাঙ্কস, যারা হলো একটু ওমেন টোমেন খেলে একটু বেশি ওভার এলাবোরেট হইতে চায়, চেষ্টা করে একটু ফ্যান্সি ফ্যান্সি টেলিপোর্ট মারবে। অনেকে দেখি ওই ফ্ল্যাশ করে এই মানে ব্যাক স্টেপ পিছনে যে টিপিটা ওইগুলি চেষ্টা করে। এত কিছু দরকার নেই। মানে ফার্স্ট অফ অল তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে ওমেনের কাজ হচ্ছিল অ্যাজ আ কন্ট্রোলার। সো তুমি প্রথমে ওইটুকু তোমার রেসপন্সিবিলিটিটা ঠিক মতো করো। সো লাইক যেখানে দরকার স্মোক টোক করবা, তোমার টিমমেটসরা তোমাকে বলবে যদিও কোথাও একটা এন্ট্রি করতে চাই, তো তখন তুমি ওইখানে ইমিডিয়েট চোক পয়েন্টগুলি স্মোক করে দিবা, একটা ফ্ল্যাশ দিয়ে হেল্প করো তোমার ডিউলিসদেরকে এন্ট্রি করতে, এগুলি ঠিক আছে। লাইক ডোন্ট ট্রাই টু ওভার ইলাবোরেট হোয়াট ইউ আর ডুইং, ঠিক আছে? লাইক টিপিটা ইজ ওয়ান অফ দোজ যেটা ধরো তোমার অনেক সিচুয়েশনালি কাজে আসে। কিন্তু আমি দেখি যে লাইক ধরো লাইক স্পেশালি লোয়ার লেভেল যে মানুষ হচ্ছে মানে একটা অপরচুনিটি পায় সাথে সাথে স্টিক করতেছে এটা টিপি, তো ওইগুলি করলে আর কি একটু ডিফিকাল্ট হবে।
Omen is one of those that you want to keep as simple as possible, and preferably someone that you want to keep alive at least until ধরো তুমি অ্যাটাক করার সময় before you execute at least যেন ও বেঁচে থাকে। তোমার ডিফেন্সে তুমি খেললে মেক শিওর করো যে তুমি প্রত্যেকবার at least একটা চোক পয়েন্ট ব্লক করতেছো, so that তোমার অপোনেন্টে পুশ করতে একটু প্যারা হয়। Don't try to do anything that is too elaborate. And as for Sage, I would say যে এখন সেজের ইউজ কেসটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। এন্ড ও True. এছাড়া যেটা বললো যে ধরো তোমার স্প্লিটে খেলতেছে অনেকে ওই ওয়াল টল ইউজ করতেছে। সো হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল আমি একটা বলি, তোমার ওই এবার যে ফার্স্ট ট্র্যাকটা হইলো ইউরোপে দ্য চ্যাম্পিয়ন টিম, ওদের একজন ছিল লোল, ঠিক আছে? তো ও হলো যেখানে দ্য মেটা ওয়াজ যে সেজের ওয়ালটা মিডে দেওয়া, ও কিন্তু প্রত্যেকটা রাউন্ডে বিয়ের এন্ট্রেন্সে দিয়ে দিচ্ছিল। সো ওইখানে দেওয়ার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি যে ধরো ইভেন বিফোর ইয়োর অপোনেন্টস ক্যান সি দ্যাট ওয়াল, ওই ওয়ালটা হার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। তো at that point they cannot break it immediately. And ওই ওয়ালটাও এমন যে ধরো তুমি ওই ওয়ালের উপর খেললে anyone that is entering through B main একটু প্যারা খাবে, because they have to check both of the angles on both sides. So ওইভাবে একটু ডিফারেন্টলি খেলতে হবে। and there is and এছাড়া তোমার very common way to use Sage ইদানিং is off angles. তোমার একটা ব্যাটা আছে দেখবা ইউটিউবে, নাম হচ্ছে হলো গ্রিম, আই থিঙ্ক গ্রিম সিএস। সো লাইক ও হলো রেজ কে দিয়ে বুস্ট টুস্ট নিয়ে এমন গড লাইক কয়েকটা অ্যাঙ্গেল পাইতেছে, and that probably is like the best way to use Sage right now. Like তোমার ওর স্টলিংটা এখনো মোটামুটি ভালোই আছে, but I think the potential of those off angles এখনো অনেকটুকু underutilized. Yeah. Okay, so I'll be asking some personal question right now. Do you guys have any hobbies like other than gaming? Like, do you consider gaming as a hobby? I don't know. So yeah, the question. I'll start with AscensioN. Do you have any hobbies? I do actually. Like I used to travel a lot before the pandemic hit. আহা Traveling আহা ট্রাভেলের কথা বলো না, কষ্ট লাগবে তোমার। হ্যাঁ আসলেই লাগে। আমি চিন্তা করতেছিলাম যে ধরো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিংস অ্যাবাউট লাইক ইউনিভার্সিটি লাইফ, যে এই প্রথম ধরো এতগুলি ট্রিপ দিতে পারছি লাইফে। এইটাই গত বছরটা অনেক মিস করছি, ফার্স্ট ইয়ার ইন আ লং টাইম যে কোথাও যাই নাই লিটারালি। এন্ড এছাড়া সামথিং দ্যাট কমপ্লিমেন্টস ট্রাভেল ইজ ফটোগ্রাফি, সো আই ডু সাম ফটোগ্রাফি নাও এন্ড দেন। Okay, so traveling and photography. হ্যাঁ Elias bro? আমার হবি জাস্ট ফটোগ্রাফি ছিল, দ্যাটস ইট। আর ফটোগ্রাফি হবির থেকে আমার প্রফেশনও চলে গিয়েছিল। আমি একটা প্রফেশনাল ওয়েডিং ফটোগ্রাফার ছিলাম, আর এটাই। Okay, and AcEroN? Hobbies bolte, if you count managing an esports org, I would say that VP, one of the managers. So I'm guessing your I think hobby that can, is your hobby is basically gaming. Other than that, like anything else. yeah. Other than that, I guess not. I'm pretty lifeless in that area. No, don't call yourself lifeless, man. There is like Come on, always bro. room for hobbies. I think you just can't think of it simply that it could be a hobby. Yeah, I mean, Yeah. like watching movies can be a hobby. Like Yeah. going outside can be a hobby. Like it's not that. Like AscensioN এর হবিটা তো মানে কষ্টদায়ক হবি, বাট হবি। Yeah. Yeah, আর like আমারটা হবি ছিল বাট প্রফেশনে প্রফেশনে চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, when hobby turns into profession you become kind of efficient. Not in every case, but What? Yeah, Mehdi? in that actually, that You'd kind say of comes with otherwise. a loaded question in itself. Like, Yeah? you know, do they enjoy being any sports like athlete? You know? Yes, of course we do. Yeah, of course they do. So like they turn their hobby into a profession, but they're happy about it. So, I see. That's a really good, nice insight. So yeah, that wraps up the personal questions, and I think we are coming to the end. I will have a final question to AscensioN, since he's representing Hawks, and I had this question. This is a very simple question, to be honest. Have you ever thought you would be become the champion of the Amateur Cup, like from the starting of the tournament? Have you guys ever thought about it that
we signed up, so we are going to be the champion. Have you ever thought like that? না, নট রিয়েলি, মানে আমাদের রেজিস্ট্রেশনটাই কিছুটা ইয়ে ছিল, জাস্ট করে রাখি। Expectationটা কি তারপরে ছিল mainly? Like what was your expectation? there wasn't any, if I'm being honest, মানে আমি জাস্ট খেলার জন্য নাম দিয়ে রাখছিলাম। তখন একটু লাইক অন্য কিছু নিয়েও লাইক আমার So, পার্সোনালি ব্যস্ততা ছিল। so coming সো back to the like first question, first no, our second or third question chilo. Do you believe in your current roster? You said you believe in your current roster. So when you signed up for it, you didn't believe you guys would না, become আমি তো champion. বলছিলাম যে লাইক দ্যাট রস্টার ওয়াজ আ মিক্সড টিম আর কি। Hmm. সো এর জন্যই লাইক ধরো তোমার তখন তো we didn't really play together as a team at all and practice Yeah. করি নাই। Hmm. সো এর জন্যই লাইক আই উড সে যে কোনো এক্সপেকটেশনই ছিল না। লাইক লিটারালি আই উডন্ট সে যে আমার মাথায় এটা একবারও কাজ করছে যে আচ্ছা দিস ইজ আ রিয়েলিস্টিক প্লেস অথবা দিস ইজ আ রিয়েলিস্টিক প্লেস ওয়্যার উই কুড ফিনিশ। আই জাস্ট লাইক মানে আসতাম খেলতাম এরকম ছিল কিছুটা। Acha, Elias bro, have you guys ever thought that you would at least become like top 3 in this amateur cup when you নট guys রিয়েলি, signed up? নট রিয়েলি। একদমই না। Long একদমই way. ছিল না। মানে যখন 13-2 গেছেন তখনও না? না। Wow. Okay. I don't know how to But put পুরো this, euphoric Mehdi. না, like, yeah? I don't know how to put this, Mehdi. But Yeah. Elias bro like had zero expectation that he No, I would come to this না, understand champion. আমরা that. Like, as like যখন ESPL আসলো, যে অ্যামেচার কাপ যেটা সিরিজ হবে একটা, হুম। আই গেস 6টা মেবি, রাইট? তো টপ 3 টিমস ইনভাইটেশনাল ইনভাইট পাবে। সো হুম। আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল যে অ্যাজ লাইক আমরা তো যে কোনো টুর্নামেন্ট খেলতেছি, টপ 8 পর্যন্ত বা সেমিস পর্যন্ত যাচ্ছি। সো আমরা এটাই এক্সপেক্ট করেছিলাম আর কি, যে টপ 8 পর্যন্ত যাব, কারণ আমরা তখন পর্যন্ত দেখি নাই যে টপ টিয়ারের টিমগুলা কে কে আছে। আমাদের Oh, আইডিয়াই ছিল না। okay. তারপর দেখলাম যে কে জানি আমাদের টিমমেটস বললো যে যে এখানে টপ টিয়ারের টিমগুলা ইনভাইটেশনাল আগে থেকে ইনভাইট পাওয়া আর কি। আর এখানে যে চ্যাম্পিয়ন হবে, আই মিন অ্যামেচার They'll get কাপের টপ 3 invited. টিম ইনভাইটেড হবে আর কি। সো তারপর একটা এক্সপেক্ট করা হয়েছে, তাও লিটল বিট, যে এরকম ছিলাম না, লাইক হচ্ছে সেমি পর্যন্ত এমনি যাব, তারপর দেখা যাবে। Okay. so I কোনো get it. I expectation get ছিল your না, mindset. Like, কোনো expectation রাখে নাই, but like, রাখিনি। you know, whatever gets thrown at him, he like adapts and Yep. overcomes. Yeah. Yeah, Okay. that's good. Moving on to AcEroN, shall we? Yeah, bhai, sure, bhai. Okay. So initially, like, if you guys didn't know, যে একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল to select the top 3 invitational teams, right? মানে যেটা Zeus, LRX and ইয়ে হলো ultimately actually. So ওইখানে our performance was মানে তখন আমি ছিলাম না actually in the team. So our performance was like very poor, I would say. মানে not up to the expectation or up to the mark. So then like before ESPL Amateur Cup came, like 2 weeks ago, I signed up with the team. So like what happened then, like Amra initially we didn't have that much expectations যে জিতবো, but our first match was against one of the best teams of the country, that was UGG, UGG, currently Mercenaries. So আমরা যখন তাদের সাথে জিতি, it was a really tough battle. It was 13-11, but তখন everyone was like like we bet one of the best teams of the country, and like I don't think যে আপাতত মানে for me at least যে জানা ছিল না যে আর ভালো ভালো টিম ছিল বা known টিম ছিল for the current situation. So we actually like we were very prepared যে আমরা প্রত্যেকটা টিমকে like হারিয়ে দেবো। And fun fact হচ্ছে মানে পুরা টুর্নামেন্ট প্লাস ইনভিটেশনাল I didn't lose a single toss, and like ওই টস জিতাটাও Wow, I didn't know that. Okay. Yep. So like toss, like whenever we won the toss, like আমার mindset ছিল যে we won't have the match and we won't have the confidence, and like we like যা আছে সামনে যতদূর পারা যায় ততটুকু নিয়ে আগে যাবো। And then, of course, like in the end, like they're always like better players, better teams, মানে যারা put in more time, effort, and more experience. And yeah, so yeah, we are not disappointed with our finish, but at the end of the day, yeah, we did expect to become the champions and everything. Okay. So I'm gonna start with like we have like few questions left. So আপনি আপনাদের টিমমেট সবাইকে পডকাস্ট ইনভাইট করতে পারেনি। So yeah, so on behalf of them I would like to ask Elias bro, from your team in the tournament, what do you think যে কোন প্লেয়ারটা না থাকলে you wouldn't reach at this point? Like which player was like the most supportive with you throughout the tournament?
Um, definitely এসব because So I was expecting Everyone that. gets I was Aesop. expecting that answer. That's Dude. why I asked with Elias, bro. Like এসবে খেলাটা এমন ছিল, হ্যাঁ, throughout the tournament. in yeah, yeah. মেইন থিং Insane. হচ্ছে Like ওকে ইউটিলাইজ করাইতে পারলে ভাই আপনি রাউন্ড পাবেন ডেফিনেটলি, কারণ ওকে যদি কোনো পজিশন ধরতে বলা হয় বা কোনো পজিশন ক্লিয়ার করা হয় লাইক ডিফল্ট স্ট্র্যাট যেটা বলে, ভাই ও আসবেই, ব্যাক করবেই। Yeah. most Bro, we gotta drag him in rela- here next time. yeah, Anyway, reliable. Yeah, we gotta drag him in here yeah, next time. like Like Buira Bhai he's Bro, one of the everyone is most talking about him, he's dude. one of the most like reliable guy to have in a team. ইয়েস, আমার ট্রাম্প কার্ড। Okay, moving on to AcEroN. Who's your guy? I would have to say by Bluetooth. Bluetooth. And Yeah, yeah, Bluetooth এরও কিছু জোস খেলা দেখছি আমি throughout the tournament. yeah, man, he is very kind and like যখন সে previously, ক্লাচ করে এরকম টাইপের yep, একটা প্লেয়ার। yep, and he is very confident at what he does. And like ওকে যদি একবার যদি ঢুকাই দেওয়া হয় যে তুই ওদের চেয়ে বেটার, তখন ও যারা পায় সামনে মারে দেয় ভাই, মানে ডাজন্ট ম্যাটার হু, মানে যে কে সামনে আছে। Moving on to AscensioN. Who's your guy? Of course, এখানে Who's your chumba? আমি আসতে পারি এখানে, and of course it's going to be trash. And হ্যাঁ, like আমার তো ধরো সাব্বিরের সাথে এর আগে থেকেই কয়েকদিন ধরেই খেলতেছিলাম in other teams, and or like there are impact fraggers, and then there are players যারা বুঝছো like they just know how to aggress, and or like especially defensive side যেভাবে অ্যাগ্রেস করে লাইক অনেক ভেরি ফিউ টিমস ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিল উইথ ইট প্রপারলি। লাইক বেশিরভাগ টিম যারা ধরো ওই লেভেলের সেট আপ না, মোস্ট অফ দেম ধরো মানে মাইর খাবেই। সো না, throughout the tournament আমি Hawks এর just setup দেখছি, you are basically the last guy and Trash is going to be the first the first initiator এরকম টাইপের। So huge shout out to these three players, Trash, Aesop and Bluetooth. I wish you guys to have you in here next time when you're going to do the show. Yeah, so yeah, be prepared pretty soon. Put a You full guys house next time. you guys will get the next invite maybe. So there we go. I guess we have like last question. Yeah, we're on the last question and we're on the like ending of the show. Do you guys have something to say, anything to the fans to like inspire them for coming to this like esports? What can I say? It's This like is your moment. Just yeah. talk about anything. Yeah, talk about like inspire your fan. Do you have any inspirational speech to your fan? Like, do you have anything to say to inspire your fans? Let's start with AcEroN. ভাই I would have to say যে like আমাদের দেশে like gaming is not an option, সত্যি কথা যেটা, but we're still doing good, we're still competing with the top teams of India, right? And of course like আমাদের দেশে সামিও আছে, he's playing for an Indian org, right? That's very huge. So like if a Bangladeshi boy like Sami can go there, মানে if we have the proper grind and if we have the proper mentality, ভাই আমরা পারবো, and we can actually promote esports in our region, and we just have to support each other. কারণ what honestly what I see, আমাদের দেশের টিমগুলা we eat off each other, ঠিক আছে, মানে একজনের মারা আরে কাল লাগলে Okay. Last question for Yeah. you, AcEroN. Does জি your ভাই। parents support you playing esports game and stuff? Yeah, they Are your really parents do. are supportive? Yep, This is a they're- special request question from one of our arena member, his Solid Pepperman. He has been asking that, Bhaiya, could you ask them that do their parents support them when they're playing the game? So your parents Yeah. support it, right? I think that's Okay. a loaded question Let's for move to everyone. Elias, bro. Of course they do. Actually, I gotta add something like Yeah? with AscensioN's question is that like Bangladeshe je esports খেলাটা এখনো viable হয়ে ওঠে নাই. I think you guys are the turning tides of Yeah, that movement. You know, obviously. you guys like even after like all the struggles and everything, you guys are still persevering. You guys are still playing, and you are creating the basis of like esports in our country. So I'd say like because of people like you, who hardworking people like you, there will be a Bangladeshi esports scene like really soon. That's what I believe.
Yeah, bhai, listening to this, I'm just getting goosebumps, and I really believe in this stuff. And So I believe in yeah, you guys. Like seriously. thank you, Yeah. bhai. Okay, moving on to Elias, bro. Do you have any inspirational speech for our young, growing esports players out there? বাংলাদেশে যেটা হয় আর কি যে সব ফ্যামিলি থেকে না সাপোর্ট করে না গেমিংটা লাইক ব্যাক True. ইন 2018 or 19 আমার ফ্যামিলি একদমই করতো না যে কি সারাদিন পিসি নিয়ে বসে থাকা হয় এই করা হয় যেটা সব ফ্যামিলিতে কমন আই গেস যেটা আমার টিমে সব থেকে বেশি কমন লাইক হচ্ছে আমার টিমের যে এসব সে ক্লাস 10-এ পড়ে তারপর হচ্ছে আমার আমার টিমের সবই হচ্ছে জুনিয়র আমার থেকে আমি একমাত্র ইউনিভার্সিটিতে আছি আর Okay. বাকি সবাই জুনিয়র সো আমি ওদেরকে নিয়ে প্যারা দেখতেছি আর কি লাইক বলে আজকে আম্মু বকা দিবে আব্বু বকা দিবে এতক্ষণ খেলা যাবে না সো সেরকমই বাংলাদেশের সিনারিওটা এখনো মানে স্পোর্টস সিনটা এখনো এরকম ভাবে ক্রিয়েট হয়নি যেটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করার মতো লাইক বাবা মার সামনে গিয়ে বলতে পারবো যে একটা গেম খেলতেছি এটা থেকে আর্ন করা পসিবল এটা থেকে একটা টুর্নামেন্ট খেলতেছি এটা থেকে আর্নিং পসিবল এই আর বাংলাদেশে পটেনশিয়াল প্লেয়ারে অনেক ভরা যেটা দেখতেছি আর কি টুর্নামেন্টস থেকে Obviously. অনেক পটেনশিয়াল প্লেয়ার রয়েছে সো মেইন থিং হচ্ছে ওদেরকে বিল্ড আপ করা দ্যাটস ইট যে আইজিএল অর যে টিমকে ম্যানেজমেন্ট করতেছে আর কি সো তাদের মানে মেইন গোল হচ্ছে ওদেরকে নিয়ে কাজ করা দ্যাটস ইট So তাহলে মানে ওদেরকে আপনি কি বলতে চাবেন যে should they hold on to their dreams? How should they ইয়েস work ইয়েস on it? অফকোর্স ইয়েস ওই যে বললাম না জাস্ট প্লে দ্যাটস ইট খেলতে থাকো ভাই খেলতে থাকো ইমপ্রুভমেন্ট আসবে দ্যাটস ইট Okay, you heard it, এমন viewers. Elias bro's speech. আমি Keep যেটা বললাম আর playing. কি যে আমি একটু আগে বললাম না যে ভাই সবারই প্রবলেম আছে সো আমিও বিশ্বাস করি যে সবারই থাকার কথা যেমন আমার আছে সবারই থাকার কথা তো মেইন থিং হচ্ছে খেলতে থাকো ভাই কোনো প্যারা নিও না চিল Yeah. Eto, your weekly dose of motivation from ইয়েস Elias, bro. প্যারা নিও না Elias চিল bro, yeah. Motivation. Yeah, bro. Yep. Just do it. Just like that. Just do it. Make Yeah. জাস্ট your ডু ইট dreams ম্যান come true. লেটস গো Okay. Last Ascension person bhai. in the gig. AscensioN bhai. হ্যাঁ আই থিঙ্ক লাইক আই উড সে সামথিং অ্যালং দোজ লাইনস জাস্ট ডোন্ট গিভ আপ ঠিক আছে লাইক এন্ড এটাই আমি কমনলি দেখি যে ইয়াং পিপল ওরা দে গেট ডিসহার্টেন্ড বাই জাস্ট লাইক হয়তো ওয়ান লস অথবা র্যাপিড ইমপ্রুভমেন্ট না দেখলে লাইক পিপল জাস্ট মানে এটা একটু মাথায় রাখা ডিফিকাল্ট ঠিক আছে লাইক আমি এমন এজে শুরু করছি যেখানে একটু ফর এক্সাম্পল এইসব এখন আমার বয়সে আসে নাই যখন আমি শুরু করছিলাম ঠিক আছে আই স্টার্টেড ওয়েন আই ওয়াজ লাইক ধরো জাস্ট ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন সিজনের টাইমে ঠিক আছে সো আমি যদি ওইখানে তখন শুরু করে কয়েক বছর খেলে ওটা কিন্তু একটু খুবই হাই লেভেলে ক্রুশাল খেলতে একটা পারি টাইম ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ওটাতে লাইক হ্যাঁ এমনও সিচুয়েশন হয় অনেকজনের ওদের প্রেফার্ড ইউনিভার্সিটি না পেলে 1 বছর গ্যাপ দেয় ইভেন কি আবার রিঅ্যাডমিশন করার জন্য